Yes gentlemen, kati olwaleero ngenda kuyigiriza butya bw'osobola okumakinga omukazi to fall in love with you. Ye video y'olwaleero njagala ogirabe. Ziri ensonga 8 ku nsonga esooka paka esemberayo ddala. Omukazi okumumakinga to fall in love, what does it take? Kyetaagisa ki? So bye bino olwaleero bye tugenda okuyiga. Teekayo omwoyo n'okuyiga kubanga obyetaaga osegeera. Era oyinza okuba nga olina obuzibu bw'okubanga obeera kumpi n'abakazi naye nga tomanyi how to make a woman fall in love with you. Abamu mutandinga to be simp, needy, desperate, clingy, n'okako omukazi okufalinga in love naawe. No, eyo nkola nkadde. So olina okujjukira nti you are dealing with modern women. Owekere. So kakati subscribinga era teweerabira oteekawo comment n'okusharinga video zino zisobole okuba nga zituuka ku bantu bangi. So ekisookera ddala olina ebintu bikwata empola. Oba okitegeera, ebintu bikwata empola, buli kimu kijja kubeera mu space yakyo. Toforcinga muwala kubeera girlfriend wo, omustalkinga ku social media, aba yakapostinga bw'ati gwasooka okulikinga gwakomentinga. No, tolina na kumufollowinga, tolina na kulikinga. Oba okitegeera, like mulage nti naawe olina obulamu obubwo, like tomuliiko. Okitegeera, leka abeereyo eyo naawe tambuza obulamu bwo ku peesi yo. Buli kimu kijja kujja in place. Kwata mpola, topapa, tolina woolaga. Okitegeera, teweerabira nakuyigirizaako kubanga ofuna options. Jjukira omukazi bw'oba omulabye oyagala to make her fall in love with you, funa options. Okitegeera, naye ng'omanyi nti ono ye goal. Kati ofunawo abalala obutakuleetera kubanga oli omubeerako nnyo. Kyokoma okubanga ebintu obitwala mpola kijja kuyamba okubanga osobola okubuildinga strong relationship ng'ate esobola okulastinga. Number 2, omukazi muwa attention. Jjukira wano tumu attractinga. Okitegeera, twagala afallinge. So tulina ebintu bye tugenda okukola tumuleetera okuba okugamba tuli mutega. Wano eno tuteekamu ka effort. Yeso kati tumuwa attention. Attention kingi gye njogerako. Singa mugambe nti mwagala kusisinkana, musindikire message omugambe jja tusinkaneko mu kafo bwe kati. Okitegeera, kitegeeza nti waliwo communication era ng'asobola okujja. Attention gimuwe nga omusisinkanye. To buildingira attention ku ssimu ng'ebintu ebisinga mubikolera ku ssimu ne munyuma okumala essaawa. No, osomukubirako n'omukyekingako n'odda ku bibyo. Okitegeera, osomukubirako omulundi gumu olunaku oba n'omukubira ku makya n'omuddamu olw'eggulo. Okitegeera, tomukubira buli kaseera saa 9 saa 10. Muwe time. Only connection gy'olina okukola oba attention olina okuba nga omusisinkanye, mwogere. Okitegeera, talk to her through her problems. Zuulamu ebintu abilities ki z'ayina. Okitegeera, kubanga wano gy'okoma okumuwa attention ng'ate wali tugambe nti olina okuba nga ebintu biteekinga siro, kiyamba ggwe okumanya omuntu ono nga topapye n'omanya ddala ankolera oba tankolera. Okitegeera, kati omakinga sure nti attention ogimuwa omusisinkana ne mwogera. Okitegeera, ne mwogera ne muconnectinga, mugenzeko ku date, oteekawo memories z'agenda okujjukirako. Jjukira gwe oba tolina kwogera nnyo kuba gwe weetaaga mumanya. So kati oba olina okuteekinga ebintu slow. Number 1 gye nagambye. Kati wano attention gy'omuwa bw'ayogera, be a listener. Okitegeera, be gentle, be calm, eye contact olina ogimaintaininga. So kati awo gy'okoma omusisinkana otandise okwezimba mu bulamu bwe. To buildinga connection via phone, text, calling, tobikola. Number 3, olina okakasa nti you stay connected to her. Oba okitegeera, jjukira nti oba you are making her to fall in love, omukazi ono aba takumanyi nnyo, kiri awo. Ne gye mukoma, number 2 gye ngambye, gye mukoma okusisinkana mugetinga connected. Okitegeera, manya program ye bwetambula. Oba okitegeera, naawe manya ebintu by'obulamu bwe biki byakugambye ebimukwatako. Teekayo attention. Abakazi baagala nnyo omusajja ng'ajjukira kyakugambye, ayinza okuba alina byagambyeko. So mu connecting omwo ojja mmubuuza ebibuuzo ebireetera okubanga opening up
ayina otandika okufiiringa nti akumanyidde ebbanga ate you are a friend. Olina okubanga oli musajja anyumya oba okitegeera. Kati ye bw'abanga ayogera naawe you pay attention but you ask open questions nazibayigiriza ebibuuzo ebimuleetera okuba kati gy'akoma okubanga yeebikula naawe gy'okuma okubeera nga omutegeera. So stay connected. Sigambye nti beera simple obeere ku ssimu buli kaseera omukubira. Stay connected nga omanya omuntu ono butya bw'ali. Mbanya be well groomed. Eno nsonga nkulu nnyo bw'obanga oli oyagala omukazi falling in love with you, olina omuwa ensonga gy'olina ku basajja abalala. Be well groomed, look smart, smell good. Work on your body. Postures, butya bw'otuula, butya bw'otambula, butya bw'osmilinga, kubanga omu-attractinga ye okutuuka kubanga ali attracted obanga omu-attractinga olina okubanga olabika bulungi. Nagamba face yo, manyogo, nseka bye basooka otunuulira omukazi okubanga asobola okuwa attention. Oba okitegeera. So kati making sure nti ekintu kino ekyokulabika obulungi nsonga nkulu nga tonaba kukola byonna kakasa nti olabika bulungi. Namba 5, olina okubanga omukazi omuwa kye tuyita equal respect. Equal respect. Omukazi ayagala nnyo okufiiringa nti naye abaako kyasobola okwogera oba n'akuwabulako n'awulira nti osobola otwala amagezi ge. Waakiri muwabulemu ne mulage nti ensonga y'enkulu mulabewo. Equal respect eno nkulu eri abakazi kubanga omukazi ayagala awulire nti mu bulamu bwo mwali asobola okukola decision n'ogitwala. Toveeri nga sejjaaka oyagala kufuga na kumukontrolinga. Oli muntu munno. So mu treating with equal respect. Osomugamba ekyo kikole. Kitegeera. So kati osobola ayinza oleeta decision. Leero tugendeko mu kafo bwe kati wenjagala okgenda. Okay, katugende. Jjukira wano omu-attractinga. Kati naye jjukira ayina obulamu bw'abaddemu naye ayina ebimunyumira. Kati olina okgendayo bw'aba agambye tugendeyoko. Yeah, it's fine. Tugendeyoko, mugendeyoko munyumirwe olabe anyumirwa atya eri gy'anyumirwa. Kiba kiyamba gwe still nti oba osobola omutegeera omanya ani gw'odatinga oba ani gw'ogenda ofuula girlfriend wo. Probation abagamba ebeera ya myezi 3. Omukyalo ono asobola following plan zo oba nedda. Mu process eyo okubanga omutreatinga equal oba omaze okuzuula potential ze biki byasobola biki byatasobola ate era n'opinion ye olina okubanga ogivaluinga ku bintu ebimu ng'omanyi nti naye asobola okukola. Namba 6, omukyalo ono twagala tumufuule mukwano gwaffe, mufuule mukwano gwo ate ng'anyumirwa amusobola okuseka. That is a sense of humor. Omukazi bw'obanga asobola oseka around you onfuna. So making sure nti omukyalo ono aseka kwegamba mugendeko mu bifo ebireetako ku ssanyu. Oba kitegeera. Kubanga nabagamba omukazi ono okusumulukuka obulungi olina okubanga like ohypinga kuba abakazi bakyamuka mangu. Mu process eyo n'aba amaze okubula biki ebimunyumira biki byayagala. Kati gwe kyolina okukola mutwaleko mu bifo ebyokunyumirwamuko. Ayinza okugamba ayagala comedy, ayinza okuba ayagala movie. Mugendeyoko. Okitegeera. So kati ajja kubanga asumulukuka kwegamba ajja kubanga akweyabiza kwegamba ajja tandika okubuulira biki bye yali asisinkanye mu buto bwe. Ayinza n'otandika okubuulira ebyama by'atagambanga abalala kuba abakazi kasa atandika okugamba deep secrets ze aba akwagadde. Omukazi ono bw'oba oyagala feeling confident ng'ali naawe like tambulako ng'omukuteko ku mukono kye tuyita PDA oba public display affection. Abakazi bakyagala nnyo kuba aba amaze kugamba obanga alaze ensi nti yono gw'oyina oba onfuna. Oyinza omutwalako ka trip ng'eyo ne mugendako ka trip ne muvaako mu Kampala oba mulina gye mugenza okusinzira ssente zammwe gye zikoma oba mututevuga mbalaasi wonna ssente zo we zikoma mwekubyeko ku bifaananyi ebintu bwe bityo. Okitegeera nga mulina gye mugenze awantu ogamba okimakinze fan anyumiddwa omuleetedde memory gye ne bagamba nti buli obeera naye tondawo memory gy'anaakujjuukirirako ne bw'oba oyawukanye naye kimuleetera osigala ng'akulowoozaako kye tuyita the gift of missing you. Namba 7,
creatingawo kye tuyita intimate moments, mugendeko ku romantic dates. Kyegeera oyinza omutwala eyo ejjinja ne mugendako ne mulambula, bu moment obwo butabangako mu bulamu bwe, kwegamba abeeko ebintu byagamba taba kuba guuni sandigenzeeku wano, mukolereyoko ku buromantic. Tekiba kya buli kanaku naye okikola abakazi basumulukuka mangu kasita okola akantu akatabangawo mu bulamu bwe, amakinga sure nti yeesumulula, kubanga bo abakazi baagalira mu emotion zaabwe kasita omukyamula asumulukuka. Ne bwaba essaawa yalina gw'abadde amulimu aba takyamujjukira, gw'ojjako mumutwala ku bwadventure obw'enjawulo obwo, mukazi asumulukuka nenkubadde nti waliwo yali abikoze, essaawa eyo aba tamujjukira gwe gw'aba aliko. Obwo butonde bw'abakazi. So creatingawo moments eziraga nti oli romantic guy, kwegamba oli musajja wa kabi, onfuna mulage ebintu byabadde tamanyi, mulambuze kola ki kusinzira ku sente zo, tomutwala mu katanga. Eno namba 8 kakasa nti omukazi omumuleetera okuwulira nti ali special, onfuna leka afiiringe special. Abakazi baagala nnyo surprise, osomukolera ka surprise akatali ka buli kanaku, obwolumu omuleetera okumanya nti omulowoozaako, nenkubadde tobukola okumukumu, okakolera ka surprise obwolumu naye naawulira nti yeebambye. Abakazi baagala nnyo surprise. Mutwaleko mu kifo gy'atagendanga, surprise obuli simple. Ayinza kuba ali ku mulimu, musindikire ekyemisana, musindikire lunch oba delivery oba ki, mugambe lunch ndowooza ogifunye. Kugamba mulimu ebintu ebitonotono nga si bya ssente nnyingi, but those moments kati atandika okulaba alabika afunye. Kati bw'aba ayinamu amagezi agenda atandika okweyisa obulungi, aleme kuluzinga oyo singa aba ayinamu ku magezi. No making sure nti you show her off. You show her off. So mwanjulako mikwano gyo oba omu kuba family yo, okyegeera n'obayita ne mujja mu gundi like n'omwanjulayo, okyegeera kati ye atandika okulaba nti asembedde. Kyegeera kati ezo zonna tips singa oba ozikoze ku mukazi ng'ategeera aba amaze mu steps 4 kwezo osobola okukozesako yona gy'oyagala omukazi aba amaze otegeera nti gaayo ono akola atya. Nagamba abakazi tolina kukozesa bigambo wabula bikolwa oba onfuna, era teweerabira okubeera too available. Okyegeera buli lw'okuba essimu yo aba ajja giwa respect, ate afeeyo nnyo okuwuliriza biki by'oyogera n'ebisigadde ebiringaawo. So kati kakasa nti olaba vidiyo eno era ogisharinge. Bw'oba olina ky'oyize leka comment mu section then tujja batuddamu. Peace and love.